Hi everyone, welcome to the very first episode of Bold and Becoming podcast, space where we talk about growth, confidence, and everything that makes you the best version of yourself. I will be your host, Anjoy, and today I'm super excited to kick off this journey with a very powerful conversation about something that we all go through, and that is growth. Growth is painful, it's uncomfortable, but still it's necessary. I won't be talking about this alone. I'm joined by people who are not afraid of the uncomfortable parts of growth. And I will let them introduce themselves from the far end. I go by the name Cyrus, aka Cyrus the mixologist by professional, accountant by heart, and a mentor by love. Thank you. We go to the next person. My name is Laurent. Thank you, Laurent. And here we have who? VP Wadau. I go by the name MC Albie, and manze niko humbled kukuwa part ya hii conversation ya leo. Yeah, so these are the amazing souls that I'm going to be conversing with in this amazing topic. And without further ado, we are going to start, and it's growth. Basically growth. So, Laurent, let me start with you. Yes. What do you understand by growth? Growth. Yeah, wewe kama Laurent. Mimi kama Laurent. Growth kwangu ni kugrow. Grow. You want me to give the definition of the word growth? How you basically understand growth? I think growth is much about becoming the better version of yourself. Yeah, moving from where you are to a better place. Growth is never retrogressional. I think growth is much about progressional. Talking about progressing, moving forward, becoming a better version of yourself. Yeah, rising. Yeah. MC, super MC. So what's growth? Unajua nini? Like apart from ile ya kumea, I think ni kukuwa aligned na ukweli ama the truth, no matter how comfortable or uncomfortable iko. So to me, I think hiyo ndo growth according to me. okay. Mixed. Huku watu ni ma-professionals guys. Like hey, acha niende accountant by passion. And remind them wewe ni nini by profession. What is growth? I'm professional by mixologist by professional. Wana watu mkifanya courses bana tuhurumieni. Terminology. Okay, professional by mixologist by professional. According to me, understanding my own perspective, understanding of growth, I can say growth in 3 dimensions. The first of growth, it's increasing in size. That's basic. We know growing is increasing in size, either in human life. The second one I can say it's this is the process of developing in physically, mentally, and spiritual. Also, we can say growth is the status of increasing in value, amount, and importance. So those are my understanding according to the growth. According to how I know growth. Amazing. On my own side. Najua hata ukiwa hapo umenyamaza hivyo tu. So that's the beauty of growth. To me naweza sema kwangu hata niwape in simple terms. Unaona ukiheal from heartbreak. Watu ukikumbuka huyo mtu like you don't feel that thing anymore. Hiyo ni growth. Hiyo ni growth by the way. Yes, so nataka now like all of us starting with MC hapa, you share with us a moment where you underwent growth
na ukasikia it was painful, but unajua uligrow mahali. I think kwa life kila msee unakuanga na hiyo growth which sawa basi nimekapitia. Chaliseme benye kameramani wetu huko anasema kama mwanaume kukapitia nayo ni constant. But basically naweza sema kuna vitu ni most, kuna bishti zingine unaendanga unakuta unazia outgrow, inabidi umeachana nazo of which ulikuwa umeinvest ama bado pia beshte. Nimesema nakuja, unajua unataka nikuja wapi? Nakuja hapo. Okay. Nakuja hapo. Okay. Pia mzee mapenzi huku nje kuonesha task. Kuonesha task. Lakini pia at the end of the day natufanya tu grow. Nafanya tu grow na sana sana mapenzi juu. So basically mimi na mapenzi imenitandika ni but umegrow. Sasa hiyo unaweza tandikwa na character development. So sasa hiyo wala gonga chuma nizo ziko. Okay. So tuende kwa Laurent, wapi underwent growth and then ukisikia ilikuwa so painful but ukajua it was so necessary. A moment of silence. Na cameraman kucheka tu anacheka. Because anaweza speak on my behalf. Niko mmekapitia na yeye. Sijapitia heartbreak. Kuna wakupitia na wakupitishana. Anaweza kuwa wakupitishana. Huyo wala ako na PhD. Okay. Ikifika ni growth mimi naweza sema na growth big. Okay, mimi nitaongelea story ya relationship. Growth in a way. Growth is a product of sacrifice. Now, if you're going to experience growth in life, you must be a person that have made sacrifices in life. And growth, as we were told by our host, it's never comfortable, but painful. So there are times you'll find yourself that because you want to grow in something, the sacrifices that you are making for that growth are sometimes very, very painful. For instance, we all know that reading, studying, it will always lead to growth, to the mental growth. If it's about the spiritual growth, there is prayer, there is fasting, there is studying the word of God. And those are not things zenye you do at your convenience. They will inconvenience your schedule. What do I mean? Kama ni kustudy utaamka mapema sana kupiga study yako. Which is not easy. It's painful. Wase wengine wakilala ushaamka. You see, wase wengine wakienjoy weekend yao weni masaino manini hapa kule. Talking about financially also, utapata for you to grow financially kuna sacrifices uta make. Wengine wakispend their money recklessly and anyhow wakipiga sherehe zao. Manze utapiga, hautapiga. Utakuwa zile za I need to use this money kama cameraman pale. Because cameraman utapata cameraman akienda dunda na story zake. Juu mimi nataka kujibuild financially. Siendi na yeye. Unaona? Haukosi kwenda sherehe juu utaki. Seti juu utaki. Haukosi kuspend do yako juu hautaki. But unakosa kuspend because uko na goals zako. Na because of those goals na where you want to get financially, spiritually, mentally, in every way, even relationships. In relationships, for a relationship to grow, it's sacrifice. Ni sacrifice. Because sasa kuna mdemo wako, si ndio? Kuna venye
Ni kama naongea azili wapi? I told you. Unaona sasa Ndio anafanya kama mimi anaambia. Ni kama ananichambua tu chini ya maji. Roho ananilitsa ndio yako. Ni kama unakapitia Buddha. So, ikifika relationships na mapenzi utapata for your relationship to work or to grow, it will require some work. And that work, sometimes it's painful, it is not comfortable. Kuna venye saa zingine utapata jana. Kuna mtu ameniambia nimuimbie wimbo shwari na ni compose. Shajipa. Unaona? Na utasema wewe Msanii. uimba ama Si kuimba, unajua kuimba. Ako hapa. Okay. Siaseme. na ukoshua utasema wewe si Msanii basi kuimba. tunasema hapo Ako. Sikize. Cameraman, wacha kuharibu hii kitu wewe, tunakuona sana. Cameraman, stick at your point hapo nyuma hapo, usikuje huko. So ile tulikuwa nasema ni Musician. Professional musician. Ongeza hapo kwa hiyo introduction. Msanii by profession. Episode 2 tuta introduce Laurent Shalom. Msanii. Omnisipa. okay. Let me finish that. Yeah. Relationships will demand for sacrifice, and it will demand for it will have its own demands. And sometimes those demands, like sasa utapata you have a girlfriend that maybe anataka kupelekwa hadi out, ama anataka spend on her, maybe you don't have the money. You see, so maybe you will find yourself like you have to deny yourself some things, deny yourself some time, maybe tena kuna fanya kitu umeyeka this person, and that is part of growth, because there can never be a relationship when there is no quality time being spent together. You see, there can never be a good relationship when there is no communication. You see, so sometimes you'll have to put in some sacrifice, to put in some work, which sometimes will not be easy. You will have to get inconvenienced for the relationship to work. So hiyo ni kumaanisha nishaikuwa mahali ilibidi nikaumia, ilibidi hadi niimbe, nikakuwa msanii, nikacompose, nikaimba lines za wenyewe. Tufanye hivi, hawezi tu tuambie aliimba. Atupigia hizo mistari tuone kama alipanda. Kitu iko aligrow. Unaona? Unamtetea? Kwani was that bad? Kwani kuimba ndio aligrow nayo? Kumbe kwa wasanii. Sisi ndo tunatafuta growth ile place hiyo. Option tumepewa. Tumepewa new sani. Steve Simple Boy, here I come. I'm coming for your crown. Yeah. No manake. Yeleleli wa. Uimba Thank you, Laurent. By the way, tutatafuta relationship coach. Unaona how he's doing it well, you know. Unaona vijawa Nitawapiga coaching. Our mixologist na our MC wamenyamaza waambiwe. Kama mimi nimekunywa dust 1 kg. Ukiona huyo experience ako nayo kulingana venye huyo ni lori mzima. Hadi ile hatibrekilo mtandika. Our cameraman anaweza kuambia this guy is a brother, so anajua mimi na dust. Tutaguzia nyingine la. Nimepiga dust. Amekunywa maji sasa ni. so yake ni matope hata si dust. So hata si kuhili. Huyo hawezi hili. Wait. Okay.
Sawa sawa, acha tusikie the story yenye our mixologist akonayo hapo. Ni nini uli undergo? Ukagrow, ukasikia uchungu, but still ukasema this was necessary. Okay, unajua in life tunasemanga you never grow when things are easy. You grow when life is challenging. Kwanza sitaongea kuhusu mapenzi. Nimeona hapa tuko na kocha wa mapenzi. So mwachie. Hapo kwa grow kwa mapenzi, hapo kwanza namwachia. So Minister of that. Minister of enjoyment. So in order experience ya dust. Tukikuja in parting life ya kugrow, kuna vitu zinakuhitingi hadi wewe mwenyewe unajua life you have to live. Kama venye tumesema, in order to grow kuna painful. Growing is always having to be painful, because for me personally, I have a story of how I had to let things go in order to grow, in terms of job wise and value financial. Kuna part nilikuwa nimesema growth is increasing or developing in amount, value na importance. In order you can be, unajua kuna life unakuanga na mabeshte, if you don't provide you're an obstacle to us. Repeat hapo. If you don't provide, you become an obstacle to people. Yeah. For instance, if you want to know if you are reliable to people, you'll be in a good group when you're providing something. Ikifika base ati najipata mimi mwenyewe nategemea wase, ukuangi una make it in life. So there was this scenario in a life, I had to leave my education first. Job ilikuja, nilikuwa na sakado at that moment. Nilikuwa nadai life ikuwe stable kwangu, nikuwe as in home, si kila time naitisha mzae do, naitisha madhe do. So kuna time nilikuwa nahitaji life ikuwe stable kwangu. So what I did, lazima ningeachana daro kwani. Na nilikuwa moment uko campus ama nilikuwa naingia camp, nilikuwa camp already. High school nilikuwa nishamada. High school nilikuwa nishaua. So hiyo time nilikuwa nje. So nilikuwa nafikiria nikienda mboka nitapata do. And the only way nilikuwa naenda job, lazima ningeacha kusoma. And it was painful because I was chasing my dreams in terms of career. But at the same time, lazima ningeangalia on the opportunities nilikuwa nazo. As we say, growth is painful. It was hard for me niache daro niende nihasake, because the moment umeenda kuhustle you become a breadwinner somehow. Lazima utakuwa una provide. Yeah. Then unajipata chenye una earn ni litro kusota wase wote. So you have to work and work and work. So unapata shift zako unaenda next mile ili uweze kucover up hiyo value and amount that you want. So ilikuwa painful ati najipata natoka home. It was my first time by the way, nilienda coast. Nika life kanitandika man. Ukiwa coast badala. Una imagine unasema tu life. Unaambia kuingia coast ni rahisi, kutoka ni matatu. Lakini kuingia ni ukweli, coast life is awesome, kila kitu ni fit. Unless ile siku yenye utalala kwa single room kwa floor ndio utajua life is okay. So tulikuwa najipata tukawase kama 12 kwa keja kanyumba kiasi tu. So mna doze chini kwa carton kwa sababu hawezi manage kulipa rent. Hiyo time tulikuwa na report, tulikuwa your job man. Tulikuwa na report za 8 plus advance ya 2. So ulikuwa unakula 10G. So huwezi lipa nyumba peke yako, hauwezi jipea food. So ulikuwa unapata lazima utoe, lazima ujisukume, una doze chini. Maji kununua ni ngori. So mnajipata mko wa 12 mitungi ni 2 za maji. So as you're watching, unaweza tuachia hapo comment ama share with us moment ulipitia growth and it was painful but still ilikuwa necessary. The next thing I want us to talk about is how do you stay motivated during the tough seasons of growth?
like ukigrow unakangaje motivated hizo times, because tumesema growth is so sometimes painful and uncomfortable. How do you stay motivated? Tuanze na MC unakuwa una motivate yangu na nini during the tough times of growth? Tough one, lakini tunaweza sema si kila time si anakuanga motivated. Sometimes hata kwa hii field ya contribution ama ni time na mkango unasikia tu hutaki kufanya, lakini ni vizuri kuanga uko focused on the why nafanya hivi. Hata ile moment yenye una feel hauko motivated, unakumbuka ile why am I doing this, hiyo inafaa kumotivate. Although bado pia hizo times zenye na feel low, most of the time what I do, huwa nafanya nini, huwa na I journal ama naandika. I make sure I journal hiyo jani yangu, ndio nakuwa motivated. So most of the time na nipoa saa zingine kukubali, sio kila time uta have it all together. Ni vizuri kujipea hiyo room, si kila siku utapata nini, si kila siku utakuwa una figure out kila kitu. Ni poa kujipea hiyo room kwa unakosea, juu ni through hizo mistakes that uta grow. So wow, so by journaling hivyo tu unakaa hivyo una reflect, unaona nyewe nilikuwa napitia hii and then nimefika hapa. That's so nice. So Laurent, how do you keep motivated ukiwa kwa growth, like during that season? During the pain of growth, first I think I'll have to go back the point yenye Albie ametupatia ya remembering the why, because I think that's a major thing. Remembering why you began this thing, remembering why you began, okay, the reason of you see growth kwa life inakuanga inevitable. It's something that you cannot be able to escape. Yeah. And as far as you're on the face of the earth, nature itself demands that you grow. And that is why you see, when you put a seed, even when a seed is in its right environment, lazima tu utapata tu grow on its own. It does not need to be told, it does not need to be forced to do anything. But nature itself has a way of demanding growth in people. And if you're not growing, then it means you are dead. The only thing that does not grow is dead. We are taught in biology that every living thing must grow. Whether it is human or it is a plant, lazima grow. So during the moments when you're feeling as if growth is becoming painful, you need to realize, why did you begin? Why did you begin? Whatever you are doing, whatever thing, be it a relationship, be it your financial journey, be it your marriage or journey. Do you have a married person here? But all of us here will get married at a point. So you remember why you got married. You remember why you began the business. You see, you remember why you decided to begin that content creation thing. You see, when you remember that thing, it will motivate you to keep moving. And then something else, it is looking at the image or at the goal, looking at the image that you want to, the image of the final image that you want to achieve, or the goals that you want to achieve. Goals are a motivator. Zinakuanga motivator. Ukiwa tuseme unataka kuachieve something, that goal itself ukifeel ni kama imekuwa painful sana, alafu ukumbuke the goal, you push. For instance, when a woman is in the delivery room, anakuanga na the child in mind, that I'm delivering a child. So atakiambia daktari push, anapushingia kijua kuna kitu inakaa, kuna kitu nataka. So it's painful na anaambiwa aendelee kupush through the pain. You see, anaambiwa push ati ndio ikuwe easier, anaambiwa a push ndio pain ikuwe bado, lakini kuna kitu itatoka at it. You see, and then it's good to understand that anywhere there is pain,
in most cases, it means there is something that is happening and there is a stretching that is happening. And of course, it means that there is something that is supposed to come from that thing. You see, ndio maana kuna that like opposition. Ukiwahi kuwa in something and then ikuwe haina opposition, iko too free, iko too easy, then it means what you're doing is not so relevant or it's not so big. Yeah. If you achieve something without the struggle, without pain, without the sacrifice, then even at the end of it all, hautakuwa na the thing to value that thing. Then like ile kitu unafanyanga, wamama wanapenda watoto sana sometimes hadi kuliko wababa, because the lady knows that this thing before itoke mahali litoka, kuna kitu nilifeel. You see, in business, hata ile time utakuwa successful kabisa in business, because of the pain, the struggle, the sacrifice, utapata most times who are the first people wenye hufika kwa biashara mapema, ni bosses ama ni employees? Ni bosses, because the boss knows the pain, he knows the sacrifice ameka kwa hiyo biashara. You see, so ukikumbuka the goal, ukikumbuka what you want to achieve from this thing, it should motivate you. And the pain is so relevant, also important, to a point that it shapes you to value what is coming from that, what will come from that thing called growth. You see? Yeah, I think that's how I can explain that. That's so nice. I think now our mixologist. Hey! The mixo. Yeah, simple way. The DJ wa my drinks. Oh my I'm learning. Nasoma guys. So women, have you ever had to let someone go or something? Don't grow. Have you ever done that? Yeah, I have. Okay. Kuna vitu zingine you have as a person in order to grow. Kuna targets, kuna goal, kuna achievable goals ambazo unakuwa nayo. And the worst thing you can do, it's tagging yourself with people who you don't know if they will help you achieve your goals. Sometimes in a problem tunasemanga, you build a supporting system. A supporting system meaning like in terms of financial, in terms of motivation, in terms of guidance, unacheki. But at the same thing, tuseme there was a time I had to let, I can say, someone in order to grow, because I had to let that person go because I knew what I wanted to achieve. Sometimes not a must ikuwe ni watu, hata businesses. Kuna businesses zingine unapatanga, I'm in this position but I have to leave, even though I love the position naipenda aje, lazima niachane nayo ili ni grow. So if you don't work it out of it, how do I grow? And ukiachana na huo mse, first of all, sema sijui ni sana ama itafikia baadaye. Sema kutoka. At my late age, kuna time I was dating. Okay, I was dating thinking that I was serious, but my partner was not serious. Already dates. There is no, let me tell you, wacha niambie kitu, hakuna kitu gumu kama kujidate in life. Na ni reality. Wacha niwaambie, ni reality. True. Unaweza kuwa unajua una date, lakini bro unajidate. Hata madem kuna time unajipatanga uko na boy lakini si wako. Ni wako na mtu wako. Wewe uko tu bas. Wewe uko na mtu lakini ako na mtu wake. Nadhani ana cheat, kumbe wewe ndo mtu wake. Wewe ndio unachitiwa. Wewe ndio cheat. Wewe ndio cheater. So there was this Chile. This Chile nilikuwa najuanga ni future, ni life, ni everything. And even though sikuwa nimejipanga in terms of life when you move on, so nilikuwa najuanga nikiwa na huyu nita make it. Kuna zile goals nilikuwa nimeandikanga down, nataka by the time na get into a good relationship, nimepursue, niko na job yangu personally, kuna vitu nimeachieve kwa hao,
Cause kuna venye unaweza leta msena bado mna dozi chini. Nacheki. So this lady mimi nilikuwa najua ni msee ako serious. But nilikuja kunote nilikuwa serious peke yangu. Nacheki. Kwa sasa alikuwa hadi amenifungia promotion zangu za job. Cause unapata promotion inakam na utolewe base yenye huko. Unapata unaambiwa ukipromotiwa labda utoke point A uende B. So unapata ili ni achievio nataka kwa hiyo point B. Lazima niachane na story zote za point A. Na hizo point A kuna mabeshte. Sawa? Kuna ile gang ulikuwa unatembea nayo, supporting system, au sina nini wanakudunga. Kuna huyo dem mwenye ulikuwa na yeye. Ilibidi tu nimuache. Even though ilikuwa inani hurt, ilibidi so nimuache ili niende kwa achieve chenye nilikuwa na achieve. Ni opportunity imekam and it's a growth. If you value your own personality growth, you are ready to leave everything behind. Do you regret? I don't regret at all. Do you know why I don't regret? Let me tell you one thing. At that moment it was painful. I will admit it. It was painful. Because at that time I was working in a supermarket. I was working as a supermarket attendant. So ikakam promotion ni kuwe cashier. Na unakumbuka pale nilikuwa nimemwambia kuna morio nilikuwa nimeenda na chiki na vitu fiti nataka kuwa tenka yeye. So ili ni atenda yeye lazima nikimbize nini hizo amounts, the value of the cash. So lazima ningeachana na huyu chile kwa adai kunifua, adai kwenda na mimi lakini nataka kuwa chief, which okay mimi nasema at that moment ilikuwa inaniuma because nimemwacha. It was pain because hadi unaangalia ulikuwa umezoea msee ukimwambia oya shati fulani nahitaji si safi anafua. Sasa unaenda kujifulia, sasa unaenda kukaa life peke yako, una msee wa kutegemea, nyumba uko peke yako. But it was a positive impact to me actually because niliattain hiyo cashier, niliattain more than that. I went to a supervisor position. Niliona the fruitful of it after the painful. So mi kumwacha kuacha hizo story sionangi ni kama it was an impact. And the worst thing that the generation are losing, it's believing in yourself. Because if you set a goal, you have to chase it. No matter what is behind you, no matter who are holding you, you have to chase your goal. If you have an actual goal that you want to attain, go for it. Don't be scared about it. Ati nitafail. Sijui nani atasikia. Ati nani ataongea. Ati Mamorio atasema manzi yangu. Bullshit to it. Go for what you want. So unasema manzi za wenyewe waache watu wakimbia. Sijasema mtu aache manzi ya mtu akimisha. Lakini mimi naweza sema hivyo, unasema I think if mse uko na yeye hakusaidii ku grow, I think it's better you let them go. Ndio hiyo. Mimi hata niko na contrary opinion here. Hapa amongst us kuna mwenye ashaiwachwa na mtu akasema amemwacha ndio a grow. Because I feel like there's a certain time I had this lady. Hello. To go down. Wadau. Fungua roho. Okay. Pia hata tukisemanga tushaiwachana. Sema ati ndio muonekane mastermind. Ati ndio to grow. Are you trying to say that mimi hamjaiachwa na mtu mkapewa reason yenye umeachwa ati development? I've realized that you're not the environment I require for me to grow. Why? Even though Uliambiwa hivyo. And that is what it meant. And of course, I respected that. Yeah, true. Kwa sababu, that lady was coming from a place of fast praying. And then, looking at our relationship, I can realize, me and Lawrence, I'm not growing. I'm not growing. Lauren is the kind of guy that is making me to. Wewe ulikuwa una grow. Okay, yeah, me myself was growing. Nile, yeah. Okay, in the relationship, no. Of course, the relationship was not benefiting me.
grow. Of course, Gokora. Of course, the relationship was not benefiting us, both of The us. Arabic. It's only that. A relationship haikuwa beneficial to us. It's only that she was bold enough, more than I, to speak it out and to move away from it. But both of us were in a place where we knew this thing is not going anywhere. We were so convinced that this thing is not going anywhere. To the point that even when she's saying that she wants to leave, I'm not heartbroken. In fact, I'm like, thank you that you have had God first. Finally. I'm sure I'm healed. Even Shahil. In fact, the lady right now wako na mtu na ninaona wako tu sawa. Hello. Sikufuatilia. You know, it's a person mwenye sieti alikuwa aseti mzee kwa Kayole nikiwa hapa. Ni a person who is just around. It's a person that we can see. You see? And so we must also be bold enough to let go. Because me I believe for growth to happen, kuna vitu kama habits, kuna vitu kama people, kuna vitu kama things that we have to let go for us. Now sometimes it calls for boldness. Yeah. Because hizi kitu saa zingine vitu mko attached. You know they usually say, of course when you are in a relationship with someone, there is a connection that comes. There is a connection that comes. So now, of course, a relationship is a product of mutual feelings. You see, you come to a place of knowing that you are in a relationship with someone because you have mutual feelings, because you have mutual attraction towards each other. Na sasa imefika place, sasa it is beyond the feelings, because a relationship, a stable relationship and a growing relationship, lazima haifai kuwa ya just a product of feelings alone. Kuna tu zile vitu zingine, kuna values, kuna the way the person has grown, kuna venye the person responds to things, there is a way the person has been raised, you see. So you don't just decide that I'm going to be in a relationship with someone based on feelings alone. So inafika tu place, sasa mnaanza kutafuta vitu substantial. So inaitisha boldness. You have to be bold enough. If you get to a place useme manze, I know I love you so much, what I've been feeling for you has not been fake, lakini imefika tu Atwendi mahali. na mkuu kwa set. Nini mbaya? Tuko set. Tuko ndani, imagine. What are you saying? Inafika tu place naona we are not going anywhere, and we have to, if it is beyond just feelings and beyond love, it is beyond affection. Kuna tu vitu zingine zenye manzi hazi go through. Unawezaje ambia mtu mwenye anaogopa kuchange? Unajua kuchange, tumesema inakuja na hiyo mambo mingi, uncomfortability, uchungu, vitu hizo tu negative, most of it. So nataka tu utuambie Cyrus, tuambie advice gani unaweza pea mtu anaogopa change, juu without change huwezi grow. So ni advice gani unaweza pea people who are watching, people who are listening, you know? Okay. As we have talked much about growth, advice for a good growth na msi anataka ku grow, there are things that you should be considering in order to grow. We know growth is it's painful and it's a journey. And we say every journey starts with every milestone journey starts with a step. If you make a step, that's enough to make you start your journey and to achieve your goals. The biggest thing you should do is finding motivation things. Motivation from people who have made it. Motivation from books, the sources of the books, because depending on what you want to achieve. Also, the best thing you can work it out is achieving we say like how can I phrase it? You enjoy every moment and appreciating every wins. For instance, if it's in a business career that you want to achieve it, you have done a sale. That sale that you have already done, it's enough to make another sales.
So be proud of it. And also, there is something known as self-care. That's what we usually don't have as human beings. You're in a situation where you want to grow, but you're not caring about yourself. If you're not satisfied in parts of your own personality, then there is no any growth that you're making, because you'll get dragged by your own personality. You'll make it other people to be happy, but can you ask yourself, are you becoming happy? If you're the person who got hurted before achieving, and you're letting other people achieve the fruits, they are enjoying the fruits that you have already done it. So enjoy yourself first, then give it to the rest. So self-care is the best thing to have as a person. Wow, that's so amazing. Laurent, tabia nini watu wenye wanaogopa change? Wanaogopa change. Mimi supposed to be scared of Let's go. Be bold. Life is a product of bold steps. Yeah. Na hakunanga kitu ati yenye utawahi achieve easily. Hakuna in this life, especially the life that we're living currently, hakuna kitu itasabiwa kwako na golden platter. Manze inakam na sacrifice, inakam na change. Na you should not fear change. You should just not fear change. Change is part of life. That is why even the way you looked 5 years ago, face-wise, even the name, just the way you looked, it is so different from the way it is right now. You see, the way your dad looked at you age yako sio venye anakaa. Yeah. And that is how life is. Things will always change. Even the world, it's changing and it's advancing. The way people are living in the past is not the same way we are living. In the past, people never used to have these lights, the electricity, we're going to be lamps. You see, but now we are in a changed world where we can use electricity as a source of light. So, embrace change. Let's just embrace change. We appreciate it because change is there to make us better. Because if there is no change, then we will not become better. Because becoming better is a product of change. Yeah. Advancing in life is a product of change. Even becoming rich is a product of change, because you are poor and now you've become rich. You see? So we embrace change, we love change. Na to accept ya kwamba now going back to growth, as far as you are on the face of the earth and you are alive, then growth ni kitu huta escape. Na haitakuja ikiwa easy. It will come with hardships. There is that old quote that says that for a seed to achieve its greatest potential, it must be crushed so that ile kakitu kuna ndani ka sprout out, and then kakisprout juko chini ya mchanga ianze kupenetrate through the soil. You see, and that is where growth comes in. That is where sasa inafika place when tuna harvest. So let's just embrace change. Albie. And see. Boss. Utaambia nini watu wanaogopa change? So mimi kitu naweza ambia mzee ako afraid of change ni ati ajue tu fear haimaanishi ati hauko ready. Inamaanisha you're doing something that matters. Yeah. So at the end of the day, pia ukumbuke in the beginning Mungu, katikati Mungu, na hata hapo mwisho yani God all the way. Yeah. Na you believe in yourself. The worst destruction weapon in a human being ni kukosa kujiamini. The first step ya ku make bold step ni kujiamini wewe mwenyewe. Usipojiamini huyo mwingine hatakuamini. So anza hapo ulipo. Yeah. Start mahali huko. Na ile kitu ingine ni as change comes, na kila kitu ikikuja, Mungu akusaidie usikuwe na tabia za watu kama Makumuga. Mnajua Makumuga? Ni kusini mwa Afrika. Change ikikama, Mungu akuepusha na akusaidie usikuwe na tabia za Makumuga. Amen.
Let it be. Wow. So me by the way hata mimi nitawaambia guys. Ni nyinyi na advice. Like let's take that change, that growth with positivity. Hiyo time unapitia mambo ngumu, ebu try. Watu wanapitia magumu ya ukweli. So the moment unapitia hiyo mambo hard, just try kuona the positivity in it. Look at the bigger picture. Angalia mbele. Wacha tu kuona the struggles zenye unapitia hapo sahi. Angalia uko mbele kuna mazuri. Okay, so let's wrap up our today's topic with one word from our guests. Our friends, nini guests? Memory. Yeah, so tupate tu wadi ya mwisho vinye mtambia wase, like unataka kulive watu na nini, unataka wa ile kitu tu hata kama hajasikia hiyo conversation yote asisahau na nini. So we start with Laurent. Ladies and gentlemen, vitu naweza washoni mwanzo kitu ya kuwasho, lakini just embrace change venye tumesema. Alafu hii podcast inakuwa aired every Saturday. Masani saa ngapi? Saa 8. Hapana, 6. Haya, hebu uliza masani saa ngapi tena ndio uanze hapo. Okay, nishauliza. 6 p.m. So, election is our show to embrace change as you've heard us discuss about it, to embrace growth, because as we have said, as long as you are alive, you must keep on growing. And then, every Saturday at 6 p.m, this podcast itakuwa ina air on YouTube. So, subscribe, share, ni hivi kunafaa kwa kazi yako. Sisi ni wewe. Iko sawa. Siwe nini. So si kama mafans wako. Unawaambia pia mafans wako wakuonange hapo. So, kila saa 6 p.m, tune in pale hivyo YouTube, Facebook, focus visuals, na manze tutalana, tutagrow pamoja. Cyrus. Tena wadza mwisho tukimalizia. Wadau yangu tu ni kuambia tu kitu simple. Podcast iko, if you want to learn, this is the place to have. We might be young, but knowledge yenye tuko nayo iko na experience wako na miaka kadhaa. So what I can leave you with now wameteseka be differently. Chenye naweza waambia mkae mkijua, challenges are what makes life interesting. Overcoming them, it's what makes life meaningful. So usiogope kugrow, usiogope kuenda hiyo growth. Hata kama iko na setbacks na pain, no pain, no gain. Shout out. MC Albie, malizia show. So my guys, kama tu hivyo venye mmeambiwa, each and every Saturday tutakuanga na topic mugeni, topic moto, tutakuwa tukilan kama venye mmeambiwa na mixologist wetu pale. Miaka ni kidogo lakini experience manzeni over 100 years. So as my party in short, naweza kuambia growth inakuanga ngumu, yes, hatukatai, lakini ile kitu ngumu zaidi ni kukua uko start kwa hiyo place kwa life yako yenye it's no longer serving you. So keep going, small steps, pole na utafika. See you on the next one. Shout out. Wow. So thank you so much for tuning in to Bold and Becoming podcast. Tutakuwa tunakuja every Saturday 6 p.m. Don't miss. If at all you are in the journey of becoming, na kila mtu ako kwa hiyo journey, this is the right place to be. Yeah, expect more from us. A big shout out to Cyrus, Laurent, and
Super MC. Super MC. Bana. And our cameraman behind there. Thank you so much for making it happen. Bye.